and T-shaped, while it has two lone pair of electrons. Two lone pair of electrons. ह्याचा molecular formula आहे ClF3. ठीक है. Now the next structure is chlorine pentafluoride. हा आहे क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड. ह्याची जिओमेट्री असते स्क्वेअर पिरॅमिडल जिओमेट्री. इथे जर तुम्ही पाहिला इट लुक्स लाईक अ स्क्वेअर अँड वन पिरॅमिड इज लाईक दिस. मी ही जिओमेट्री परत एकदा ड्रॉ करते, पहा व्यवस्थित. We are going to write this geometry once again. ClF5. So this is ClF and this is, or this pyramid we can write on a top side. So ClF5. So this geometry looks like pyramid. This is a square and it is like a pyramidal. One fluorine, it shows the pyramid like geometry. Therefore this geometry is known as square pyramidal geometry. Okay, now you also know that this central chlorine atom, which has a 7 outermost electron in its octet. Okay, त्याच्या outermost shell मध्ये कोणत्याही फ्लोरीनच्या outermost shell मध्ये 7 electrons present असतात. सो इथे क्लोरीनने जर 5 बॉन्ड बनवलेत म्हणजे 5 इलेक्ट्रॉन तिथे काय झालेत, 5 इलेक्ट्रॉन शेअर झालेत. 2 इलेक्ट्रॉन बाकी आहेत, तर ते जे 2 इलेक्ट्रॉन्स असतील, दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स कॅन फॉर्म दिस काइंड ऑफ वन लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Okay, so how many lone pair of electrons present in this? Only one lone pair of electron is present in this compound. Okay, so this is ClF5. ClF5, chlorine pentafluoride. Now the next structure we are going to see, that is iodine monochloride. Iodine monochloride. Its molecular formula is ICl. Now we are going to see the structure for this. ICl. Now we know that every halogen atom which has a 7 electron in its outermost shell. So here we are going to consider the central halogen atom, that is Cl. तर Cl कडे जर 7 इलेक्ट्रॉन असतील तर त्याचा 1 इलेक्ट्रॉन तो काय करतोय, आयोडीन बरोबर शेअर करतोय. तर क्लोरीन कडे असे 3 इलेक्ट्रॉन्स बाकी राहतात, 3 पेअर बाकी राहतात इलेक्ट्रॉन्सच्या. सो दिस क्लोरीन मोनोक्लोराइड विच हॅज इट्स जिओमेट्री इज लिनियर. Its geometry is linear, while it has how many lone pair of electron? These 3 lone pair of electrons are present in this. 3 lone pair of electrons are present in this compound. Okay, so iodine monochloride, which is linear in shape, it has a 3 lone pair of electron. आता ह्याला जर मोस्ट स्पेसिफिकली आपण काढायला गेलो लोन पेअर दाखवून, तर हा असा असेल पहा. सो दीज आर द 3 lone pair of electron which are present on a chlorine atom. 1 2 3 4. बट तुम्ही वरच्यासारखा लक्षात ठेवला तरी पण इट्स ओके, तोही चालेल. हे फक्त मी लोन पेअर्स शो केले. ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज फोर्थ स्ट्रक्चर इज ब्रोमीन ट्रायफ्लोराइड. BrF3. So its structure is like this. Br F3.
आता तुम्ही इथे पाहू शकता ब्रोमिनने बॉन्ड्स किती बनवलेत 1 2 and 3. त्याच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये इलेक्ट्रॉन टोटल असतात 7. सो 7 minus 3 दॅट इज 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी आहेत. दॅट्स वाय इट कॅन फॉर्म 2 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाईक दिस 1 and 2. 2 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इथे तयार होतील. इट कॅन फॉर्म्स 2 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जस्ट ClF3 झाला होता आपला. तर ClF3 सारखंच आहे त्याचं जिओमेट्री. इट इज ऑल्सो बेंट अँड टी शेप जिओमेट्री. Bent or T-shaped geometry. It has a 2 lone pair of electron. Okay. ठीक है. BrF5 ClF5. Now the next one is bromine pentafluoride. Bromine pentafluoride, BrF5, its molecular formula. Now the structure for this compound is similarly like a chlorine pentafluoride. फक्त तिथला क्लोरीन रिप्लेस करून आपण ब्रोमीन टाकतोय. सो दिस इज अ ब्रोमीन पेंटाफ्लुराइड. सो कॅन यू टेल मी की ह्याची जिओमेट्री कशी असेल? यू कॅन कम्पेअर दिस विथ अ क्लोरीन पेंटाफ्लुराइड. सो व्हॉट टाइप ऑफ जिओमेट्री इज दिस? Can you remember this geometry? आत्ताच पाहिले आपण मागे. सी, look towards this chlorine pentafluoride. Its geometry is square pyramid. Square pyramidal geometry. Okay, so here we get this kind of square pyramid. Similarly for the bromine pentafluoride, square pyramidal geometry. So geometry is square pyramidal geometry. So how many lone pairs of electrons are present in this? 1 lone pair. Very nice, very good. So it has only 1 lone pair of electrons. Just a minute. Only 1 lone pair of electrons present here on the bromine atom. Okay, ठीक. And now the next and last structure of this interhalogen compound is iodine heptafluoride. Iodine heptafluoride. That is, its formula is IF7. Now see, आता structure कसं असतं पहा. IF7. Okay, see, its geometry is like this. ह्या जिओमेट्रीला म्हणतात पेंटागोनल बायपिरॅमिडल जिओमेट्री. See, this geometry is known as pentagonal bipyramidal geometry.
आता ह्याला लक्षात ठेवायची गरज नसते. पहा इथे तुम्ही पाहू शकता, इथे मी जो रेड कलरमध्ये ड्रॉ केला तो पेंटागॉन ड्रॉ झालाय है ना. पेंटागॉन, दिस इज लाईक अ पेंटागॉन. आणि हे जे दोन पिरॅमिड्स आहेत दॅट इज 2 फ्लोरिन पिरॅमिड. सो दिस जॉमेट्री इज नोन ॲज पेंटागोनल बाय पिरॅमिडल जॉमेट्री. एक पेंटागोन आहेत आणि 2 बाय पिरॅमिड्स आहेत इथे. ॲक्च्युली जर ह्यांना ड्रॉ केलं ह्या बाय पिरॅमिड्सला तर ते असे असतात. पहा, दे आर लाईक दिस. So this is first pyramid, this is another type of pyramid. Okay, so ही geometry अशी असते मग पेंटागोनल बाय पिरॅमिडल जॉमेट्री. ओके, पण आपण हा पिरॅमिड ड्रॉ करत नाही, तो फक्त समजावून घेण्यासाठी तुम्ही इथे मी इथे तुम्हाला दाखवला. बाकी जॉमेट्री ह्या टाईपमध्येच आपण ते ड्रॉ करतो. ओके, ठीक आहे. So these are the all the compounds of interhalogen compounds and their geometries. त्यांच्या geometries आणि त्यांचे interhalogen compounds पाहिले आपण. Now next we are going to see about its uses. Okay, ठीक आहे. The next point among this is just a wait. आपण प्रॉपर्टीज घेतल्यात का फक्त एकदा चेक करूया. येस, वी स्टडी अबाउट दिस प्रॉपर्टीज. ओके, प्रॉपर्टीज झाल्या होत्या आपल्या, थर्मल स्टॅबिलिटी वगैरे. सो द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस इंटरहॅलोजन कंपाउंड इज युजेस. Uses. So see, first of all we are going to see the uses for XX dash type of halide. XX dash type of halide. XX dash type of halide चे uses काय आहेत ते पाहूयात. पहिल्यांदा. So the uses for this XX dash type of halide is, the first use is iodine monochloride. It is used to determine आयोडीन व्हॅल्यू इन अ ऑइल. ऑइल्समध्ये काही आयोडीन कंटेंट आहे का, आयोडीन व्हॅल्यू आहे का हे चेक करण्यासाठी आयोडीन मोनोक्लोराइड ह्या नावाच्या कंपाऊंडचा यूज होतो. पहा, दॅट इज अ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड ॲज अ कॅटॅलिस्ट फॉर ऑक्सिडेशन ऑफ आर्सेनिक. आर्सेनिकच्या ऑक्सिडेशनमध्ये कॅटॅलिस्ट म्हणून त्याला यूज केला जातो. सो व्हॉट इज कॅटॅलिस्ट? आय होप सगळ्यांना माहिती असावं की कॅटॅलिस्ट म्हणजे काय आहे. द एजंट विच स्पीड अप द रिॲक्शन, त्याला म्हणतात कॅटॅलिस्ट. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहलाइड. यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहलाइड. ओके, सी नेक्स्ट आपण पाहूया युजेस ऑफ XX3 डॅश टाइप ऑफ हलाइड. So in that, the first use for the XX3 type of halide, that is similar for this, for the preparation of polyhalide. They are used for the preparation of polyhalides. Polyhalides preparation साठी ते यूज करतात. Next, they are also used as a fluorinating agent.
म्हणजे कोणत्या कंपाऊंडमध्ये जर आपल्याला फ्लोरीनचे ॲडिशन करायचे असेल तर ते फ्लोरिनेटिंग एजंट म्हणून यूज केले जातात. दे आर ऑल्सो यूज्ड ॲज नॉन ॲक्वियस सॉल्वंट. नॉन ॲक्वियस सॉल्वंट म्हणून ते यूज केले जातात पहा. सो नॉन ॲक्वियस सॉल्वंट म्हणजे काय की ज्या सॉल्वंटमध्ये बिलकुलही वॉटरचं कंटेंट नसेल त्याला म्हणतो आपण नॉन ॲक्वियस सॉल्वंट. सो दे आर यूज फॉर द नॉन ॲक्वियस सॉल्वंट. They are used as a non-aqueous solvent. So here we finish that concept of interhalogen compounds. सो एकदा रिकॉल करूयात फक्त इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स म्हणजे काय होते किंवा मी तुम्हाला काय शिकवलं इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्समध्ये. काल आपण इंटरहॅलोजन कंपाऊंड हा एक टॉपिक स्टार्ट केला होता. सो व्हॉट आर इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स नाव? द कंपाऊंड्स when two different halogen atom they get combines together, they are known as interhalogen compounds. तुम्ही जर आजचा केमिस्ट्रीचा पेपर पाहिला असेल, आज केमिस्ट्रीचा बोर्डाचा पेपर होता 12वीचा. जर तुम्ही आजचा पेपर पाहिला असेल केमिस्ट्रीचा तर हा समोर जो एक पॉईंट दाखवते मी तुम्हाला, जनरल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड, हा पॉईंट आजच्या केमिस्ट्रीच्या पेपरमध्ये विचारला होता 3 मार्क्ससाठी. जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स. ओके, तर त्याच्यामध्ये हे आपले 6 कॅरेक्टरिस्टिक्स तुम्हाला लिहायचे होते 3 मार्क्ससाठी. तर हा क्वेश्चन आजच्या पेपरमध्ये होता. ह्या चॅप्टरवर आजच्या पेपरमध्ये ओके, आजच्या पेपरबद्दल नंतर बोलूयात. आता आपण इंटरहॅलोजन कंपाऊंड फिनिश करूयात पहा. सो इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स म्हणजे काय? इंटरहॅलोजन कंपाऊंड म्हणजे ज्यावेळी 2 किंवा 2पेक्षा जास्त 2 वेगळे हॅलोजन ॲटम ज्यावेळी एकमेकांमध्ये कंबाईन होतील आणि कंपाऊंड बनवतात त्यांना म्हणतो आपण इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. त्यांचा जनरल फॉर्म्युला असतो XX-N. त्यांचे टाईप्स असतात XX-, XX3-, XX5-, XX7 टाईप ऑफ अलाइड डॅश टाईप ऑफ अलाइड. नेक्स्ट, जसं मी आता सांगितलं तुम्हाला जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहिले होते आपण. दिस आर द जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स फॉर द इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स. मग त्यांच्यामध्ये आपण स्टडी केलं X हा ऑलवेज लार्जर साईजचा हॅलोजन असतो, X' हा ऑलवेज स्मॉलर साईजचा हॅलोजन असतो. त्याच्यानंतर त्यांना हॅलोजन हलाइड ह्या फॉर्ममध्ये आपण लिहितो. त्यांचा टोटल नंबर ऑलवेज इव्हन असतो, X' नंबर ऑलवेज ऑड असतो. डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेट ते शो करतात आणि ते डायमॅग्नेटिक नेचरचे आहेत. ओके, त्याच्यानंतर त्यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स, प्रिपरेशन रिॲक्शन्स अँड युजेस. सो हा पॉईंट व्यवस्थित करून घ्या. नेक्स्ट पॉईंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दॅट इज झेनॉन अँड इट्स कंपाऊंड. Next new point from this chapter we are going to start, xenon and its compound. Xenon and its compounds. आता मी तुम्हाला एक 2-3 क्वेश्चन्स विचारणार आहेत. सो यू कॅन रेज युअर हँड्स और यू कॅन टाईप द मेसेज फॉर द आन्सर. ओके, तुम्हाला बोलायचं असेल तर तुम्ही मेसेज डायरेक्टली रेज करू शकता हँड किंवा मेसेज टाईप करा. So see, first of all, can you tell me what is xenon? It is present in which group? Yes, what is xenon? It is present in which group? You can raise your hand or type a message. Yes, very good अंजली. अंजलीने सांगितले की झेनॉन हा नोबेल गॅस आहे आणि हा ग्रुप 18 मध्ये प्रेझेंट असतो. बरोबर. सो इट इज करेक्ट, व्हेरी नाईस. तर आता मला सांगा, कुणी आन्सर देऊ शकतं मला? कॅन यू टेल मी की नोबेल गॅसेस रिॲक्शन दाखवतात का? कॅन नोबेल गॅसेस शोज अ रिॲक्शन ऑर नॉट? ओके, व्हेरी गुड. नो मॅम. अंजलीने सांगितलं की नोबेल गॅसेस रिॲक्शन. अंजली, पुष्पा, व्हेरी नाईस. तर तुम्ही सांगितलं की रिॲक्शन दाखवत नाहीत ते. ओके, बट आत्ता तर मी वरती लिहिलं, तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतंय xenon and its compounds. Then how xenon shows its compounds? Yes, कुणी सांगेल का मला की झेनॉन कंपाऊंड कसे दाखवतो? मग झेनॉन तर नोबेल गॅस आहे. सो वाय झेनॉन शोज कंपाऊंड्स? मिस, कारण की ते लार्ज साईज मध्ये असतात त्यामुळे. ओके, सो
according to you, all xenon shows compounds? Yes, all noble gases shows compounds. Sorry, my mistake, मी चुकीचं सेंटेन्स बोलली आता. All noble gases shows compounds. सगळे नोबेल गॅसेस दाखवतात का कंपाऊंड, की फक्त झेनॉन दाखवेल? झेनॉन. ओके, फक्त झेनॉन दाखवेल. व्हेरी गुड. Xenon. आता पहिलं आन्सर तर तुम्ही सांगितलं की झेनॉनची साईज मोठी आहे. व्हेरी नाईस, करेक्ट. बट मग साईज मोठी असल्या कारणाने तो कंपाऊंड्स का दाखवतो? व्हाट शोज कंपाऊंड्स? तसं तर झेनॉनपेक्षा मग रेडॉनची साईज मोठी आहे. एक मिनिट, मी ते सगळे हॅलोजन सॉरी नोबेल गॅसेस लिहिते पा. हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन अँड रेडॉन. आणि तुम्हाला एक गोष्ट माहिती की व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम ॲटॉमिक साइज गोज ऑन इन्क्रीजिंग, then according to this logic this radon has the huge in size, very bigger size. Then why radon does not show the compound? Very nice, because it is a radioactive. करेक्ट अंजली, कारण तो रेडिओ आहे, तो कंपाऊंड दाखवत नाही. म्हणजे मग आता झेनॉनची साईज मोठी आहे. राईट, दॅट आन्सर इज करेक्ट. पण साईज मोठी असल्या कारणाने काय होते ते पाहूया. बिकॉज ऑफ दिस, सी, xenon is larger in size and have lower ionization enthalpy. Therefore it shows compounds with, आता ह्याच्यामध्ये पण कंडिशन आहे किंवा स्पेसिफिसिटी आहे पा. झेनॉन सगळ्याच एलिमेंट बरोबर कंपाऊंड दाखवत नाही. ओके, तर तुम्हाला माहिती आहे का झेनॉन कुणाबरोबर कंपाऊंड दाखवतो? ऑक्सिजन, फ्लोरीन. व्हेरी गुड साक्षी. इट शोज अ कंपाऊंड विथ ऑक्सिजन अँड फ्लोरीन. So xenon, it shows a compounds with highly electronegative atoms like oxygen and fluorine. Highly electronegative atom like oxygen and fluorine. ह्यांच्याबरोबर फक्त झेनॉन कंपाऊंड दाखवतो. मग त्याचं रिझन आपण पाहिलं, कारण झेनॉनची साईज लार्जर असते आणि साईज लार्जर असल्या कारणाने त्याची जी आयोनायझेशन एन्थॅल्पी असते ती कशी असते, कमी असते. मग आता प्रश्न येतो की आयोनायझेशन एन्थॅल्पी म्हणजे काय? सो कॅन यू नो व्हॉट इज द आयोनायझेशन एन्थॅल्पी? येते का? Yes, ma'am. Yes, what is ionization enthalpy? The energy required to remove valence electron from outermost shell. Yes, correct. सो जी एनर्जी लागेल व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन मधून एक इलेक्ट्रॉन काढण्यासाठी त्याला म्हणतो आपण आयोनायझेशन एन्थॅल्पी. तर ती झेनॉनची कशी आहे, लोअर आहे. आणि झेनॉनची लोअर आयोनायझेशन एन्थॅल्पी आणि लार्जर साईज असल्या कारणाने झेनॉन काय करू शकतो, कंपाऊंड्स बनवू शकतो. बट मोर स्पेसिफिकली इट कॅन फॉर्म अ कंपाऊंड्स विथ अ हायली इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटम लाईक ऑक्सिजन ॲज वेल ॲज फ्लोरीन ओनली. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी about the xenon, preparation of different compounds of xenon. Preparation of xenon compounds. Preparation of compounds of xenon. मग
झेनॉन कोणते कोणते कंपाऊंड कसे दाखवतो ते पाहूयात पहा. डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिॲक्शन आहे. झेनॉन वेन रिॲक्ट्स विथ अ फ्लोरीन इट शोज झेनॉन डायफ्लोराइड लाईक अ कंपाऊंड जस्ट इन प्रेझेन्स ऑफ सील्ड निकेल ट्यूब. ही रिॲक्शन कुठे होणार आहे? सील्ड निकेल ट्यूबमध्ये रिॲक्शन होईल ॲट ए हाय टेम्परेचर. सो इट गिव्स यू झेनॉन डायफ्लोराइड. Similarly, next reaction if you are going to do xenon in presence of this fluorine, but if here we use excess of fluorine, here we also use a sealed nickel tube. On a heating, it gives you xenon tetrafluoride. Next आहे xenon in presence of 3 times F2, that is the excess of F2 we use here. Here electric discharge at a low temperature. It gives you xenon hexafluoride. hexafluoride. Correct. So this tetrafluoride can be also prepared by using this electric discharge. So xenon in presence of fluorine by this electric discharge at a low temperature, that is 80 degrees Celsius temperature, minus 80 degrees Celsius temperature, we get xenon tetrafluoride. Okay, so these are the different reaction to prepare the xenon and its compound with the fluorine. Xenon चे fluorine बरोबरचे वेगळे वेगळे कंपाऊंड आपण इथे पाहिले. So this is the xenon difluoride, this is xenon tetrafluoride, next xenon hexafluoride, and so on. Okay, next आता हे जे आपण फ्लोराइड्स बनवले ह्यांची रिॲक्शन ह्यांचा हायड्रोलिसिस करूयात पा आणि त्यांचा ॲडक्ट बनवूयात. सो वेन दिस फ्लोराइड इट रिॲक्ट्स विथ दॅट इज झेनॉन डायफ्लोराइड. हायड्रोलिसिस ऑफ दिस झेनॉन डायफ्लोराइड, हायड्रोलिसिस म्हणजे ॲडिशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल, त्याला म्हणतो आपण हायड्रोलिसिस. सो इट गिव्स यू प्युअर झेनॉन प्लस हायड्रोफ्लोरिक ॲसिड और हायड्रोजन फ्लोराइड अँड रिमूव्हल ऑफ H2 गॅस. इथे काय केलं पहा, झेनॉन डायफ्लोराइडला आपण हायड्रोलिसिस केलं, वॉटर मॉलिक्यूलची ॲडिशन केली तर आपल्याला परत प्युअर झेनॉन परत भेटेल. नेक्स्ट सिमिलरली वेन दिस झेनॉन डायफ्लोराइड when it is treated with phosphorus pentafluoride it gives you one adduct. एक adduct देईल हा इथे आपल्याला. So this adduct is nothing but XiF2PF5. ॲडक्ट म्हणजे काय, इंटरमिडिएट कंपाऊंड तयार होतो एक, हा पूर्ण रिॲक्शन होत नाही इथे, एक इंटरमिडिएट कंपाऊंड इथे तयार झाला, दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲडक्ट. सो ओके, ह्या कंपाऊंड्सला कसं रीड करायचं लक्षात आलं असेल तुमच्या. झेनॉन डायफ्लोराइड, झेनॉन टेट्राफ्लोराइड, झेनॉन हेक्साफ्लोराइड अँड सो ऑन. When it treated with the water, it gives a pure xenon plus a hydrofluoric acid and removal of oxygen gas. When it treated with the phosphorus pentafluoride, it gives some kind of adduct. Next, when पुढे आपण पाहूया की झेनॉनचे पुढचे कंपाऊंड दॅट इज झेनॉनचे ऑक्सिजन बरोबरचे कंपाऊंड दॅट इज XeO3 अँड XeOF4 प्रिपरेशन. आता ह्यांना रीड कसं करतात पहा, झेनॉन ट्रायऑक्साइड किंवा झेनॉन मोनोऑक्सी टेट्राफ्लोराइड. ओके, त्यांचं नॉमेनक्लेचर घेऊयात आपण नंतर. सो व्हेन दिस रिॲक्शन्स how it forms, see, when xenon tetrafluoride, hydrolysis of this xenon tetrafluoride, it gives you xenon plus xenon trioxide plus removal of this HF molecule and this O2 molecule. So here your interested product is this xenon trioxide, sorry, not tetroxide, it is a xenon trioxide. Nextly,
When xenon hexafluoride, it is treated with the water, it gives you xenon trioxide plus remol of hydrofluoric acid. So here we prepare this xenon trioxide by using these two different reaction. या दोन्ही रिॲक्शन मध्ये आपण हायड्रोलिसिस केलं झेनॉन टेट्राफ्लोराइडचं किंवा झेनॉन हेक्झाफ्लोराइडचं. Nextly, we are going to prepare xenon monoxide tetrafluoride. In this, if this xenon tetrafluoride, it is hydrolysis of this at 80 degrees Celsius temperature, it gives you xenon monoxide difluoride plus remol of this HF gas. So this is a monoxide difluoride. And the last one, that is when xenon monoxide tetrafluoride, it is reacted with silicon dioxide, SiO2 molecule, it gives you xenon dioxide difluoride plus silicon tetrafluoride. So this is a xenon dioxide difluoride. आपण नावं लिहूयात पहा ह्यांचे म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल पटकन. This is xenon dioxide difluoride. This is xenon monoxide difluoride. Here it is xenon trioxide. Okay, ठीक है. So here we prepare different compounds of xenon, that is xenon fluorides as well as xenon oxyfluorides. Okay, ठीक आहे. वन मोर सिंपल रिॲक्शन आहे म्हणून ती घेऊन टाकूयात पहा. सो दिस झेनॉन मोनोऑक्सी टेट्राफ्लोराइड जो आपण बनवला होता वरती, त्याचं जरी हायड्रोलिसिस केला तरी आपल्याला एक वेगळा कंपाऊंड भेटतो, दॅट इज कॉल्ड एज झेनॉन डायऑक्सी डायफ्लोराइड प्लस रिमूव्हल ऑफ दिस HF गॅस. ओके, सो दीज आर द डिफरंट रिॲक्शन. तुमच्या एक्सरसाइजमध्ये पण ह्या रिॲक्शन सगळ्या दिलेल्या आहेत. तर कधी कधी फिल इन द ब्लँक्ससाठी येतात ह्या रिॲक्शन्स आपल्याला. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ झेनॉन. स्ट्रक्चर ऑफ झेनॉन कंपाउंड्स असं म्हणूया. स्ट्रक्चर ऑफ झेनॉन कंपाउंड्स. झेनॉन कंपाउंड्सचे स्ट्रक्चर्स काय असतात? सो इन दॅट the very first structure for the xenon containing compound is, if we take XeF4. So see, the structure is like this. Xe, at the four corners this fluorine is there, F, while it has these two lone pair of electrons. 1 2 3 4 5 6 7 8. झेनॉनकडे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन असतात. तर चेक करा 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल झालेत का. सो झेनॉन कॅन कंप्लीट इट 8 इलेक्ट्रॉन विथ फॉर्मिंग दिस कंपाउंड्स. इथे पहा 1 2 3 4 5 6 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8. So these are the 8 electrons of the xenon. Next, xenon hexafluoride. Structure of xenon hexafluoride. This is Xe.
इट हॅज दिस वन लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. 6 बॉन्ड बनवतो झेनॉन आणि मग जे 2 इलेक्ट्रॉन बाकी राहतात झेनॉनकडचे ते काय बनवतात, एक लोन पेअर बनवतात. सो झेनॉन हेक्साफ्लोराइड विच हॅज अ 1 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, त्याच्याकडे एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असते. सो वरचा आपण कंपाऊंड घेतला होता झेनॉन टेट्राफ्लोराइड. झेनॉन टेट्राफ्लोराइडची जिओमेट्री असते स्क्वेअर पिरॅमिडल जिओमेट्री. स्क्वेअर पिरॅमिड जिओमेट्री. नेक्स्ट झेनॉन हेक्साफ्लोराइड जिओमेट्री असते डिस्टॉर्टेड octahedral geometry. You have to learn these structures as well as their geometries. Next आहे, the next compound is xenon difluoride. Xenon difluoride XEF2. सो चेक पहा इथे कसं आहे स्ट्रक्चर त्याचं. F F सो झेनॉननी 2च बॉन्ड बनवले, सो इट कॅन फॉर्म 3 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. Therefore its geometry is linear geometry. Okay, next one, xenon trioxide. Xenon trioxide, that is XeO3. It has this kind of geometry structure. झेनॉनने 6 बॉन्ड बनवलेत आणि हे 2 इलेक्ट्रॉन असे असतात पहा. सो इट्स जिओमेट्री इज ट्रायगोनल pyramidal geometry with 1 lone pair of electron. And the last one, that is xenon monoxide tetrafluoride. So this xenon monoxide tetrafluoride, it shows this kind of geometry. Xenon this is a monoxide tetrafluoride. It has this 1 lone pair of electron and this geometry is square pyramid geometry. Square pyramidal geometry. Now this central xenon atom which has the oxidation number, has central xenon atomचा oxidation number असेल +6. Like this in a XiO3, this xenon also have the oxidation number +6. This xenon which have the oxidation number +2. Fine. This xenon hexafluoride which has the oxidation number +6. +6. Yes, correct. And for the xenon tetrafluoride, it has a oxidation number +4. Very nice. Okay, so these are the different. आता इथे काय काय पाहिलं पहा आपण, झेनॉन आणि त्यांच्या कंपाऊंडचे स्ट्रक्चर्स पाहिले, त्यांचे ऑक्सिडेशन नंबर पाहिले, त्यांची जिओमेट्री स्टडी केली. ओके, सो दीज आर द डिफरंट कंपाउंड्स ऑफ झेनॉन अँड देअर geometry, their structures and geometry of the xenon containing compounds. Okay, ठीक आहे. सो हिअर वी फिनिश्ड अबाउट द झेनॉन. झेनॉनबद्दल इथे फिनिश केलं. आता त्याला रीड कसं करायचं हे देखील तुम्हाला लक्षात आलं असेल. झेनॉन टेट्राफ्लोराइड, झेनॉन हेक्साफ्लोराइड. आता इथे जर आपण खाली ऑक्झीचा कंपाऊंड घेतला तर जेवढे ऑक्सिजन आहे त्याला मोनो, डाय, ट्राय ह्या फॉर्ममध्ये तुम्ही म्हणणार. फॉर एक्झाम्पल झेनॉन ट्रायऑक्साईड. इथे पहा झेनॉन मोनोऑक्झी टेट्राफ्लोराइड. ओके, जर झेनॉन असा कंपाऊंड असेल तर कॅन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? XeO2F2. येस, सांगा बरं. येस आदित्य. हां, झेनॉन डायऑक्साइड डायफ्लोराइड. व्हेरी गुड अंजली. ठीक आहे. ओके, तर त्यांना नॉमेनक्लेट कसं करायचं हे देखील तुमच्या लक्षात आलं आहे. हिअर वी फिनिश अबाउट द झेनॉन.
अँड इट्स कंपाऊंड. झेनॉन आणि त्याच्या कंपाऊंड्सबद्दल फिनिश केलं पहा. तुमच्यासमोर तुमचं बुक असेल किंवा ज्यांचं ॲडमिशन झालं त्यांच्याकडे आपल्या नोट्स पण असतील, तर तुम्ही एक पेज नंबर 243 जाऊन तिथे आपण युजेस पाहणार आहोत पहा. हेलियम, निऑन आणि अर्गॉनचे युजेस. तर 243 पेज नंबरवर जा. ज्यांच्याकडे बुक्स आहेत त्यांनी 243 पेज नंबरवर जा, किंवा ज्यांच्याकडे टेक्स्ट बुक आहेत तर टेक्स्ट बुकमध्ये चॅप्टर 7 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 शेवटचा पॉईंट. युजेस of helium, neon and argon. हेलियम, निऑन आणि अर्गॉनचे युजेस. ओके, सो पहा आता मी इथे रीड करते युजेस. तुमच्याकडे बुक आहे, ज्यांच्याकडे नाही आहे त्यांच्याकडे टेक्स्ट बुक असेल तर मी इथे रीड करते युजेस. तुम्ही एवढा पॉईंट घरी कव्हर करून टाकणार. ॲज इट इज युजेस लिहून काढा. ओके, तिथे काही वेगळं काही नाही आहे, मी फक्त तुम्हाला युजेस समजावून सांगते. तर पहा युजेस. हेलियमचे युजेस पाहूयात फर्स्ट ऑफ ऑल. सो हेलियम, अ मिक्सचर ऑफ हेलियम अँड O2 इज यूज्ड ॲज अ आर्टिफिशियल ब्रीथिंग इन अस्थमा पेशंट. हेलियमचा यूज कुठे होतो पहा? अस्थमा पेशंटला आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देण्यामध्ये हेलियमचा यूज होतो. नेक्स्ट आहे दिस मिक्सचर ऑफ हेलियम अँड ऑक्सिजन दे आर यूज्ड इन अ रेस्पायरेशन फॉर द सी ड्रायव्हर्स. सी ड्रायव्हर्समध्ये रेस्पायरेशनसाठी हेलियमचा यूज होतो. नेक्स्ट आहे यूज फॉर द हेलियम, दॅट इज इट इज यूज्ड इन अ फिलिंग बलून्स. जे बलून्स हवेमध्ये उडतात पहा, त्या बलून्सला फिल करण्यासाठी आपण हेलियमचा यूज करतो. ओके, संतोष तोरडमल, रोहिणी, ठीक आहे. तुम्ही 2 मिनटं कॉन्सन्ट्रेट करा. तुम्ही फक्त स्माइलीज पाठवण्यामध्ये तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन नका ठेवू. कॉन्सन्ट्रेट करा 2 मिनटं. ओके, सो काय सांगितलं मी पहा. हेलियम फर्स्ट ऑफ ऑल कुठे यूज केला जातो? आर्टिफिशियल ब्रिदिंगमध्ये वापरतात इन अस्थमा पेशंट. नेक्स्ट इट इज यूज्ड इन अ रेस्पायरेशन फॉर द सी ड्रायव्हर्स. नेक्स्ट इट इज यूज्ड इन अ फिलिंग बलून्स. बलून्समध्ये फिल करण्यासाठी यूज करतात. It is used in an inert atmosphere required for the welding purpose in a metallurgy of some material. तुमच्यासमोर बुक असेल तर मी काही पॉईंट सांगितले तर ते लिहून टाका. मेटॅलर्जी, मेटॅलर्जी म्हणजे काय? एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ मेटल. मेटल एक्स्ट्रॅक्ट करण्याची जी प्रोसेस असते तिला म्हणतात मेटॅलर्जी. सो त्या मेटॅलर्जी प्रोसेसमध्ये हेलियमचा यूज होतो. हेलियमला लेझर्समध्ये यूज केलं जातं. त्याच्यानंतर इन लो टेम्परेचर गॅस थर्मोमेट्रीमध्ये यूज करतात. इट इज यूज टू प्रेशर फ्युएल टँक्स ऑफ लिक्विड फ्युल्ड रॉकेट्स. रॉकेट्समध्ये देखील यूज केला जातो. इट इज यूज्ड ॲज अ शिल्डिंग गॅस फॉर द आर्क वेल्डिंग. सुपरसोनिक विंड टनेल्समध्ये यूज केला जातो. नेक्स्ट इट इज यूज्ड फॉर द बंबार्डिंग डिफरंट हेलियम न्यूक्लियस. आणि इट इज यूज्ड इन मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमॅजिन म्हणजेच MRI. मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमॅजिन म्हणजे काय? MRI. तर MRIमध्ये यूज करतात. आता इथे आपल्याला ऑलमोस्ट एक 10-12 यूज दिलेले आहेत, बट आपल्याला एक मॅक्झिमम 4 to 6 युजेस आपल्याला करून ठेवायचे. मग त्याच्यामधले सोपे सोपे यूज तुम्ही घेऊ शकता. फॉर एक्झाम्पल इट इज यूज इन अ रेस्पायरेशन फॉर द सी ड्रायव्हर्स. इट इज यूज इन आर्टिफिशियल ब्रीदिंग for the asthma patient. It is used in a filling balloons. Then it is used in a MRI, magnetic resonance imaging. Then it is used in a supersonic wind tunnels, and it is also used to maintain the lower temperature. अशा 4-5-6 युजेस तुम्ही करून ठेवावे असेल. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे निऑन. निऑनचा यूज कुठे होतो पहा. निऑन इज यूज्ड इन डिस्चार्ज लॅम्प साईन. निऑन म्हणजे जो एक रोडवर चमकणारा जो एक असतो ना शायनी, दॅट लॅम्प, दॅट इज कॉल्ड एज निऑन. द साईन आर विजिबल फ्रॉम द लॉंग डिस्टन्स अँड ऑल्सो इन अ मिस्ट अँड फॉग. जरी धुकं असेल, मिस्ट आणि फॉग म्हणजे काय? धुकं जरी असेल तरी तो साईन लांबून दिसायला हवा. ते जे मटेरियल आहे ते निऑनचं मटेरियल.
आपण रस्त्यावर चालताना एक बोर्ड्स लावलेले असतात साईडला पहा. फॉर एक्झाम्पल पुढे स्पीड ब्रेकर आहे त्याच्यासाठी एक सिम्बॉल असतो, किंवा पुढे शाळा असेल तर त्याच्यासाठी एक सिम्बॉल असतो. तो निऑनमध्ये असतो. कारण तर मिस्ट असेल, फॉग असेल, धुकं पडलेलं असेल तरी पण त्याच्यामध्ये तो आपल्याला दिसतो. मग ते मटेरियल काय असतं? दॅट मटेरियल इज अ निऑन मटेरियल. ओके. नेक्स्ट पहा, मिक्सचर ऑफ निऑन अँड हेलियम इज यूज इन सर्टन प्रोटेक्टिव्ह इलेक्ट्रिकल डिव्हायसेस सच एज व्होल्टेज स्टॅबिलायझर अँड करंट रेक्टिफायर्स. हेलियम आणि निऑनचं मिक्सचर हे व्होल्टेज स्टॅबिलायझर्समध्ये यूज करतात, किंवा इट इज ऑल्सो यूज इन अ करंट रेक्टिफायर्स. नेक्स्ट, इट इज यूज इन अ फ्लोरोसंट ट्यूब्समध्ये यूज करतात, जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं इथे. तसंच जे लाईट्सच्या वेगवेगळ्या कलरच्या ट्यूब्स ज्या येतात आपण डेकोरेशनसाठी किंवा लाइटिंगसाठी यूज करतो, तर त्यांच्यामध्ये देखील निऑन यूज केला जातो. नेक्स्ट आहे युजेस ऑफ अर्गॉनचे युजेस पाहतोय पहा. सो फॉर द प्रोड्युसिंग द इनर्ट ॲटमॉस्फिअर इन वेल्डिंग ऑफ द स्टील प्रोडक्शनमध्ये इनर्ट ॲटमॉस्फिअर बनवण्यासाठी. मग इनर्ट ॲटमॉस्फिअर म्हणजे काय? इनर्ट ॲटमॉस्फिअर म्हणजे त्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये दुसरं काहीच रिॲक्ट होऊ शकत नाही असं ॲटमॉस्फिअर म्हणजे इनर्ट ॲटमॉस्फिअर. तर ते इनर्ट ॲटमॉस्फिअर बनवण्यासाठी देखील अर्गॉनचा यूज होतो. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन अ मिक्सचर ऑफ 85% अर्गॉन and 15% of nitrogen is filled in an electric bulb to increase the life of filament. बल्बची लाईफ इन्क्रीज करण्यासाठी, तुम्हाला जर माहीत असेल तर तुम्ही छोटे होतात त्यावेळेस बल्ब खूप पटापट जायचे है ना. नवीन बल्ब आणायचो आपण, 1 महिनाभर 2 महिने बल्ब चालायचा. पण आजकाल तसं होत नाही. बल्ब लॉंग लास्टिंग, आपण 2-2, 3-3 वर्ष पण एक बल्ब यूज करतो. मग त्यांची लाईफ वाढवण्यासाठी त्यांच्यामध्ये निऑन प्लस अर्गॉन प्लस नायट्रोजनचं मिक्सचर टाकलेलं असतं. Next, in filling fluorescent tubes and radio valves. Next, it is mixed with the neon to get the lights of various colors. वेगवेगळ्या कलर्सच्या निऑन बरोबर मिक्स करतात अर्गॉन. तर आपण दिवाळीमध्ये जी लाइटिंग लावतो ना, वेगवेगळ्या कलरची लाइटिंग असते, तर त्याच्यासाठी निऑन प्लस अर्गॉन ह्यांचं मिक्सचर जर केलं तर आपल्याला ह्या वेगवेगळ्या कलरच्या फ्लोरोसेंट लाईट्स भेटू शकतात. सो दीज आर द डिफरंट युजेस ऑफ दिस हेलियम, निऑन अँड अर्गॉन. Here we finish this chapter. So is there any problem in this? आपला आज इथे एक पूर्ण चॅप्टर फिनिश झालेला आहे, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 and 18. आणि सगळ्या नोट्स देखील ह्या चॅप्टरच्या ह्या PDF मध्ये असतील. आज मी तुम्हाला PDF शेअर करते, ती रोजच शेअर करते मी तुम्हाला. आज पण तो PDF शेअर करते. जे लोक नवीन असतील त्यांच्यासाठी फायदा होईल त्याचा. ओके, आता मला तुम्हाला पेपरबद्दल सांगायचं होतं. थोडासा टाईम एक्स्ट्रा झाला आहे आपला, पण आज आहे टाईम आपल्याकडे. 5 मिनटं घेते मी तुमचे अजून फक्त. मला तुम्हाला आजच्या पेपरबद्दल सांगायचं होतं. आज आपला केमिस्ट्रीचा पेपर होता. तर केमिस्ट्रीच्या पेपरमध्ये हा जो चॅप्टर आहे, जो आत्ता आपला चॅप्टर चालू आहे, त्या चॅप्टरपैकी जवळजवळ 9 मार्काचे क्वेश्चन्स होते. 9 मार्क्सचे क्वेश्चन होते ना. एवढे सोपे क्वेश्चन्स होते, तुम्ही पाहू शकता. तर त्यातला मी एक क्वेश्चन तुम्हाला आत्ता सांगितला होता, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. 3 मार्काचा क्वेश्चन होता हा, जनरल कॅरेक्टरिस्टिक फॉर द इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. त्याच्यानंतर तुम्हाला HOBr3 ची ऑक्सिडेशन स्टेट विचारली होती 1 मार्कासाठी. नंतर तुम्हाला विचारलं होतं तिथे राईट द फॉर्म्युला फॉर इप्सम सॉल्ट, MgSO4 ते फॉर्म्युला आहे त्याचा. परत विचारलं होतं तिथे युजेस ऑफ H2SO4, की जे आपण मागे पाहिले होते, 2 मार्काचा क्वेश्चन. त्याच्यानंतर अजून होता ट्रेंड्स, ग्रुप 17चे ट्रेंड्स लिहा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी आणि ॲटॉमिक रेडियस. हा पण तुम्हाला तिथे 2 मार्काचा क्वेश्चन होता. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी आणि ॲटॉमिक रेडियसबद्दल, ग्रुप 17बद्दल लिहा असं. त्याच्यानंतर अजून एक क्वेश्चन होता, मॅग्नेशियम आणि सेलेनियम जर कंबाईन झाले तर काय प्रोडक्ट देतात. सो दे गिव्स अ मॅग्नेशियम सेलेनाइड. ओके, तर एवढे क्वेश्चन्स आपल्याला ह्या पेपरमध्ये, आजच्या पेपरमध्ये होते. 9 मार्क्सचे टोटल क्वेश्चन्स होते. तर मी आता सांगितल्यापैकी एकही क्वेश्चन अवघड नव्हता. ओके, दिज आर द व्हेरी इझी क्वेश्चन. सो जेन्युनली प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स आत्तापासून करायला स्टार्ट करा. राईट, PYQs करायला स्टार्ट करा आत्तापासून. ओके, ठीक आहे.
सो थांबूयात आपण. जर कुणाला काही प्रॉब्लेम नसेल ह्या चॅप्टरमध्ये तर आपण थांबूयात. उद्या आपण नवीन चॅप्टर स्टार्ट करतोय, दॅट इज ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. ओके, ठीक आहे. थँक्यू.